Dimanche 28 juin, départ de Thaland à 5h15 du matin pour partir sur le plateau de Gergovie. Une idée proposée par Rémi le Fou à 23h la veille pour aller contempler le lever du soleil. L'idée est bonne, mais la nuit a été courte. Pour ma part, 2h30 de sommeil. J'avais trop chaud pour dormir avec cette canicule. Autant vous dire que mes réflexes ne seront pas affûtés pour la journée et encore moins pour la conduite. Ce sera le premier épisode. Le deuxième, un bref aller-retour au lac d'Eda,